నెక్స్ట్ aquaculture లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చి ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. So that is called the EMP. So on its role of the environmental hygienic on in industries. So sanitations law, fish processing units law. So the maintenance of the different sanitation methods, different sanitation hygienic methods అనేటి ఎలా యూస్ చేస్తారు దాంట్లో మనం HACCP గురించి. సో అలాగే శానిటేషన్స్ మెథడ్స్ తెలుసుకున్నాం కదా లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో. సో టుడే environmental monitoring program. So these are the hygienic role of the environmental industries maintain చేసేటప్పుడు hygienics ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి సో క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ability of pathogenic microorganisms to gain entry into food supply system remains a major public health challenges. Okay, microorganisms food supply systems they remains at the public health challenges. మెయిన్గా బేస్ ఏం చేసుకుంటారంటే so public health challenges and concern each year foodborne illness outbreaks affects millions of people and kills thousands. So foodborne illness is a process and unnappudu many of the people they kill the food poisons. So kills the thousands of people death with the foodborne diseases తో చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. So additionally these outbreaks undermine so consumers confidence is affected products and reduce the market demand. So okay, market demand basis koni confidence in affected products. That is a substantial amount of these outbreaks results from poor environmental controls and hygienic practices. So it is critical to maintain and monitor the hygienic environment in the food processing industries involved in the production of safe food products. Okay, a substantial amount of these outbreaks results from poor environmental controls, hygienic practices. Environmental control and maintain cheyakapothe data the pollutant the environmental. So after the collapse of the food industries, so that's why many of the people they kill the food poisons. So food poisons valla kuda chaala mandi people chanipodaniki avakasham undi. So it is a critical to maintain and monitor the hygienic environment in the food processing industry. So main ga ee food processing industries lo so main ga hygienic methods ni మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరగాలి. సో ఇండస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సేఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ EMP ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో EMP in the environmental hygienic. So an environmental monitoring program collects information about the specific environmental conditions and provides vital information about indicators, microorganisms as well as pathogens in a timely manner. Okay, additionally an environmental monitoring program so collects information about the specific environmental conditions. Okay, food industries lo fish processing units lo ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్పెసిఫిక్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాస్ చేస్తున్నారని చెప్పి సో దే ప్రొవైడ్ ద కండిషన్స్ and provide vital information about indicators, microorganisms as well as pathogens in a timely manner. Additionally, so EMP will evaluate on the effectiveness of a plant's hygienic practice. EMP అనేది ఏం చేస్తుంది, evaluate చేస్తుంది. So what is the effectiveness of the plants hygienic practices. Okay, so plants hygienic practices, the EMP is not designed to validate the effectiveness of cleaning and sanitizing methods but is more focused on validating cleaning and sanitizing frequencies and other good manufacturing practices. Okay, EMPs అనేది evaluate చేస్తుంది దేన్ని, plants hygienic practices ni. Plants hygienic practices, the EMP is not designed to validate the effectiveness of cleaning and sanitizing methods but is more focused on validating cleaning and sanitizing methods but is more focused on validating cleaning and sanitizing frequencies and other good manufacture practices. Okay, so GMPs అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద క్లీనింగ్, మెయిన్గా
క్లీనింగ్ చేశారా లేదా అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ దట్ శానిటైజింగ్ మెథడ్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ శానిటైజింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ ఇన్ ద ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్. సో బట్ ఈస్ మోర్ ఫోకస్డ్ బై ఆన్ వ్యాలిడేటింగ్ క్లీనింగ్, డైలీ క్లీన్ టు ట్వైస్ క్లీన్ చేస్తున్నారు. అలాగే శానిటైజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అదంతా దట్స్ ద గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఏది ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, what is the objectives? What is the objectives means it is important to state EMP's objectives. The EMP team should have clarity on target indicator microorganisms and pathogens. So what is the objectives of the cooperative EMT committee ఏం చేస్తుంది? So state EMP objectives అనేది టీమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ. సో క్లారిటీ ఆన్ టార్గెట్ ఇండికేటర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ప్యాథోజన్స్ టు డిటర్మైన్ శానిటేషన్స్, క్లీనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టు ఇనిషియేట్ అప్రాప్రియేట్ corrective actions and to reinforce employee training programs. Okay, also. So these are the environmental monitoring program law, environmental hygienic law. The ability of pathogenic microorganisms to gain entry into food supply systems remains a major public health challenge and concern. Each year, foodborne illness outbreaks affect millions of people and kill thousands. Additionally, these outbreaks undermine consumers' confidence in affected products and reduce the market demand. A substantial amount of these outbreaks results from poor environmental controls and hygiene practices. It is critical to maintain and monitor the hygienic environment in the food processing industries involved in the production of safe food products. Okay. So EMP in environmental hygiene, an environmental monitoring program collects information about the specific environmental conditions and provides vital information. Okay, vital informations. Vital informations about indicators, microorganisms as well as pathogens in the timely manner. Additionally, EMP will evaluate the effectiveness of the plant's hygienic practices. The EMP is not designed. EMP is not designed to validate the effectiveness of cleaning and sanitizing methods, but is more focused on validating cleaning and sanitizing frequencies and other the good manufacturing practices. Okay. What is the objectives of cooperative committees is maintains the these are the EMP team should have been clarity on target indicators, microorganisms and pathogens. So in microorganisms and pathogens అనేది ఏమాత్రం డిఫాల్ట్ చేస్తున్నాయి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ని, సో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ని ఏమాత్రం డిఫాల్ట్ చేస్తున్నాయని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం, డిటర్మైన్ చేయడం అనేది, శానిటేషన్ క్లీనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. So to initiate, appreciate corrective actions and to reinforce employee training programs. So mainly ఏంటంటే appreciate the corrective actions and to reinforce employee training programs. So అలాగే cooperative management needs to understand and support the EMP as an essential part of the food safety program. Okay. EMP team అనేది మెయిన్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ విజిట్ చేసినప్పుడు సో అక్కడ ఏమేమి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు క్లారిటీగా ఆబ్జెక్టివ్స్ని, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళంటే ద ఈఎంపీ టీమ్ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ. సో షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ on target indicators, microorganisms and pathogens to determine sanitation, cleaning frequency,
differentiate, appropriate, appropriate corrective actions, and to reinforce employment training programs. Employment training programs ఏమిస్తున్నారు? Also cooperative management needs to understand and support the EMP as an essential part of the food safety program. Essential part of the food safety program. Yeah, actually we off we want to some signals low of high. ఇప్పుడు కనెక్షన్ అక్కడ ఏ టు బి మధ్యలో ఇంటర్ప్రిటేషన్ Okay. Cooperative management needs to understand the support the EMP has an essential part of the food safety program. Okay, food safety program అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. The objectives of risks and associated corrective actions should be properly communicated to all the employees or at least to the EMP monitoring team. So what is the objectives is associated corrective actions should be properly communicated to all the employees or at least to the EMP monitoring team. Okay. Input 0 to 1 x square dx and on the x cube by 2 0 to 1 it is applied. So first one substitution 1 cube by 2 minus 0 substitution that is 1 by 2 minus 0 Okay. So components of an effective EMP means an EMP team అనేది carefully designed after evaluating the facility, processing raw materials, okay. So an EMP carefully designed after evaluating the facility, processing raw materials and pathogens, mainly evaluating the facilities. Mainly implicate చేస్తారు. So facilities, processing raw materials and pathogens of concern, finished products, packaging and shipping. Mainly pathogens, ఏ టైప్ ఆఫ్ pathogens కిల్ చేసే మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్, సో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ప్యాకేజింగ్ని అండ్ షిప్పింగ్, సో ప్యాకేజ్ చేసే మెథడ్స్ ఏంటి, షిప్ చేసే మెథడ్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు. some key compounds that should be a part of the EMP. EMP means Environmental Monitoring Program. So key compounds that should be part of the EMP are an environmental monitoring team,
ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? జోన్స్ వైజ్ శాంప్లింగ్, selection of indicators and microorganisms, sampling tools, labeling and shipping, baseline methods, corporate trends and corrective actions and mapping. So these are the components effective గా వర్క్ చేస్తున్నాయా లేదా ఈ టీమ్ అనేది విజిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ప్రాసెసింగ్ మెథడ్స్ ఏం యూస్ చేస్తున్నారు, రా మెటీరియల్ మీద ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు, ఆ రా మెటీరియల్కి అంటే రా మెటీరియల్ పైన ప్యాథోజన్స్ మైక్రో ఆర్గన్స్ కంటామినేట్ అయిన ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, డ్రైయింగ్ మెథడ్స్ ఏం వాడుతున్నారు, ప్రిజర్వేటివ్ మెథడ్స్ ఏంటి, సో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్, సో ప్రోడక్ట్ అంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ చేయడం, ఏ విధంగా ప్యాక్ చేస్తున్నారు, ప్యాకేజింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ యొక్క కంటామినేట్ అవ్వకుండా పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని వాడుతున్నారు లేదా అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ షిప్పింగ్ సో షిప్పింగ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటువంటి మెథడ్స్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే మెథడ్స్, అలాగే సమ్ కీ కాంపోనెంట్స్ దట్ షుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఈఎంపీ ఆర్ అన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్. సో సమ్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది ఈఎంపీ. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్ అనేది జోన్స్ వైజ్ sampling selections of indicators, sampling selections వాడే indicators and microorganisms and sampling tools, అలాగే sampling tools, labeling and shipping, baselines, కార్పొరేట్ ట్రెండ్స్ అండ్ corrective actions and mapping చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ జోన్స్ వైజ్ ఏ టైప్ ఒక స్టెప్ వైజ్ ప్రాసెస్లో ఈ ఎంపీ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టెప్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ద బెస్ట్ వే టు ఐడెంటిఫై శాంప్లింగ్ పాయింట్స్ ఇస్ టు యూజ్ ద జోనింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ యొక్క శాంప్లింగ్లో జోనింగ్ వైజ్ పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో విచ్ డివైడ్స్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఇంటూ 4 zones బేస్డ్ ఆన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ రిస్క్. సో విచ్ డివైడ్స్ ద ఇండస్ట్రీ ఇంటూ 4 zones. సో ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ అనేది 4 levels బేస్ చేసుకొని రిస్క్ అనేది ఫేస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వైటల్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్ టు డిఫర్స్ zones 1 to 4. ఇది ఈ యొక్క వైటల్ రోల్ చేసుకుంటుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్ అనేది డిఫెన్స్ ద జోన్స్ ఆఫ్ ది 1 నుంచి 4 వరకు ఉంటుంది. సో వన్స్ ద జోన్స్ డిటర్మైన్స్ కేర్ఫుల్లీ కన్సిడర్ విచ్ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ బిఫోర్ బీయింగ్ శాంపుల్. సో శాంపులింగ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు జోన్స్ వైజ్ ఈ టీమ్ అనేది విజిట్ చేయడం అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యూస్ చేస్తారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని యూస్ చేస్తారని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ మెథడ్ వేలో జోన్స్ని ఐడెంటిఫై మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో అందులో జోన్ 1 అంటే ఏంటంటే refers to all direct food contact surface in the plant. సో ఈ జోన్ వల్ల ఏం రెఫర్ చేస్తారంటే ద ఆల్ డైరెక్ట్ ఫుడ్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో ప్లాంట్లో డైరెక్ట్గా ఫుడ్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఏం రెఫర్ చేస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే జోన్ 2లో రిఫర్స్ టు నాన్ ఫుడ్ కాంటెంట్స్ ఏరియా. సో ఫుడ్ కాంటెంట్స్ ఏరియా కాకుండా నాన్ ఫుడ్ కాంటెంట్స్ ఏరియాస్ దట్ ఆర్ క్లోజ్లీ అడ్జసెంట్ టు ప్రోడక్ట్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేసెస్. సో జోన్ 2లో మనం ఏం రెఫర్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు? సో నాన్ ఫుడ్ కాంటాక్ట్ ఏరియాస్ దట్ ఆర్ క్లోజ్లీ అడ్జసెంట్ టు ప్రోడక్ట్ contact surfaces. Okay, so next Zone 3 so refers to non-food contact surfaces that are not close to Zone 1 surfaces. Walls and non-food contact surfaces that are not close to Zone 1 kaakunda surfaces like that walls, floor, drains, air handling units etc. So ilantivanta Zone 3 lo refer cheyadam anedi jarugutundi. So first, okay,
అప్పుడు ఎంత వచ్చింది 0.2. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్టార్టింగ్ 0గా స్టార్ట్ చేసి 0.2 అంటే దీనికి మరి 0.2 అంటే 0.2 అంటే 0.2 okay. Zone 4 lo refers to the areas remote from product processing areas, example office areas, lockers room, maintenance room, etc. So besides the zones, periodic testing of air, office areas, water, plant employee, hand swab samples should be monitoring and indicators as well as pathogens. Okay, so these are the zones are implicated of the each food industries or fish processing industries. What is the environmental monitoring team అనేది samplings identify చేసే ఈజీ మెథడ్స్ లో జోన్స్ ని రెఫర్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. The best way to identify sampling points is to use the zoning concept, which divides the industries into 4 zones based on the levels of risk. So it is vital for the environmental monitoring team to define zones 1 to 4. ఒకటి నుంచి 4 వరకు జోన్స్ ని డిఫర్ చేస్తారు. సో వన్స్ ద జోన్స్ డిటర్మైన్ కేర్ఫుల్లీ కన్సిడర్ విచ్ ద స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి బిఫోర్ బిగినింగ్ శాంపుల్. ఓకే, సో జోన్ 1 is refers to the all direct food contact surfaces in the plant. So zone 2 refers to non-food contact areas that are closely adjacent to the product contact surfaces. Okay, so zone 3 refers to the non-food contact surfaces that are not close to zone 1 surfaces, example walls, floors, drains and air handling units, etc. Okay, right. 0.2 whole cubed. So zone 4 refers to the areas remote from product processing areas, example so office areas, lockers room, maintenance rooms, etc. Besides the zones, periodic testing of air, office areas, water and plant employee hand swab and samples should be monitored for indicators as well as pathogens. Okay, okay, so there's a EMP is maintains the zones 4 1 2 3 4. 1 ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ని మానిటర్ చేస్తుంది. అలాగే 2 ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నాన్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ని మానిటర్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ 3 ఏం చేస్తుంది, ఫ్లోర్స్ని, వాల్స్ని, డ్రాయింగ్స్ని, ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ వాటిని విజిట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ జోన్ 4 ఏం చేస్తుంది, ఆఫీస్ ఏరియాస్, లాకర్స్ రూమ్స్, మెయింటెనెన్స్ రూమ్, అలాగే పీరియాడిక్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఆఫీస్ ఏరియాస్, వాటర్, plant employee hand swab samples, monitoring these indicators of the maintains the EMP team. Okay, మనం అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇదే ఉంటుంది పైన using indicator microorganisms. Okay, so indicator microorganisms like totally coliforms, fecal compounds and enterococcus species of fecal origin are routinely used to determine the potential presence of pathogens and to assess the effectiveness of cleaning and sanitation practices. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటి, సో టోటల్గా coliforms అలాగే fecal compounds and enterococcus species of fecal origin are routinely used to determine the potential presence of pathogens and to assess the effectiveness of cleaning and sanitation practices. A positive result indicates conditions for pathogen contaminations and a risk of foodborne diseases. So positive result indication of the condition for the pathogens contaminations. Pathogens అనేది కంటామినేషన్ చేస్తాయి అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ బోర్న్ డిజీజెస్. ఇవంతా ప్రాసెసింగ్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అనేది కంటామినేట్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా
risk of the foodborne diseasesని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఈ EMP ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ టీమ్ అనేది సో సమ్ రూల్స్ని విజిట్ చేయడం అనేది మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వచ్చింది కదా. సో ఇది X0, ఇది X1, ఇది X2, ఇది X3, ఇది X4, ఇది X5 అన్నప్పుడు X0 దగ్గర ఫైన్ వచ్చేసారు. okay. So what is the tools or maintains the EMP team? So the common sampling tool that can be used to evaluate the overall sanitation condition. So overall గా plant ని maintain చేసే వాళ్ళు ఏ type of sanitation conditions ని maintain చేస్తున్నారు. The industries includes sterile swabs. So sterilization methods ని ఏం యూస్ చేస్తున్నారు. So sponges, air sampling units. సో ఎయిర్ సాంప్లింగ్ యూనిట్స్, అలాగే ATPs, బయోల్యూమినెసెన్స్ అసే కిట్స్ ఇదంతా యూస్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ని మనం వాడుతున్నాం స్పాంజెస్ మీద. సో వన్స్ ద EMP is fully implemented, it should be verified for its effectiveness. ఒకసారి EMP అనేది విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లాంట్ అనేది ఫుల్లీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క జోన్స్ వైజ్ చెక్ చేసినప్పుడు అవంతా ఫుల్లీగా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే షుడ్ బి వెరిఫైడ్ చేసినప్పుడు. సో ఫర్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇఫ్ ద కరెంట్ శాంప్లింగ్ ప్లాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాల్స్ టు మీట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్. సో దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఫర్ జోన్ should be modified to achieve the target. టార్గెట్ని అచీవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో శాంపుల్స్ కలెక్టెడ్ మస్ట్ బి లేబుల్డ్ అండ్ షిప్డ్ ఇన్ కూల్ కండిషన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ EMP అని ఒకసారి వెరిఫై చేసినాక ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంది అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు, ద రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అన్నప్పుడు సో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అనేది జోన్స్ వైజ్ చెక్ చేసినప్పుడు షుడ్ బి మోడిఫైడ్ చేసినప్పుడు టార్గెట్ అంటే EMP వాళ్ళ విజిట్ టీమ్ యొక్క విజిట్ యొక్క టార్గెట్ని ఆ ఇండస్ట్రీస్ అనేది రీచ్ చేసుకున్నప్పుడు సో వాట్ ఈస్ దట్స్ శాంపుల్స్ ఆఫ్ ది మస్ట్ బి కలెక్టెడ్ అండ్ లేబుల్డ్ అండ్ షిప్డ్ ఇన్ కూల్ కండిషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ టీమ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళు శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసేసి must be labeled and shipped in cool conditions. Collect చేసే శాంపుల్స్ని వాటిని లేబుల్ చేసేసి ఆఫ్టర్ దట్ షిప్ ఇన్ ద కూల్ కండిషన్స్లో ప్రిజర్వ్ చేసి ఆఫ్టర్ ద రిటర్న్స్ చేయడం అనేది మార్కెటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద టూల్స్ ఆఫ్ ది మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ది EMP team. Okay, what is that? The common sampling tools that can be used to evaluate the overall sanitation conditions of the industries include sterilized squads, sponges, air sampling units, ATPs, bioluminescence array kits, etc. Okay, ఇవన్నీ యూస్ చేస్తుంటారు. So once the EMP is fully implemented, it should be verified for its effectiveness. If the correct sampling plan and frequency falls to meet the expected results, then the frequency and the number of samples per zone should be modified to achieve the target. Okay, after that the samples are collected the team and labeled and shipped the marketing cool conditions marketing చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, what that is the EMP maintains the tools. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ రిజల్ట్స్. సో EMP అనేది ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ అనేది విజిట్ చేసిన తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. The results of environmental monitoring samples should be tabled in the way of they can be compared with previous results in order to hide their strengths. Okay, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, టీమ్ మెంబర్స్ అంతా ఎన్విరాన్మెంటల్ టీమ్ మానిటరింగ్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినటువంటి శాంపుల్స్ని ట్యాబ్లెట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ట్యాబ్లెట్ చేసినప్పుడు దట్ దే క్యాన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ది ట్రెండ్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఏమి తగ్గించారు, ఇప్పుడు ఏమి హై చేశారు అని చెప్పి ట్యాబ్లెట్ చేయడం అనేది టేబుల్లో ఒక
ఫార్మాట్లో మెయింటైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో సూటబుల్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్, ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్. సో ఐడెంటిఫికేషన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ కంటామినేషన్. సో కంటామినేషన్ మ్యాక్సిమంగా ఎలిమినేషన్ చేసేది, ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. షుడ్ బి initiated the bring the values close to or below the target baselines. Okay, so values అనేది చాలా దగ్గరగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మ్యాక్సిమం వాళ్ళు వచ్చినట్టు టీం ప్రకారం ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నామని చెప్పి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది టాబ్లెట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద ఎన్విరాన్మెంటల్ మానిటరింగ్ samples should be tabulated in a way that they can be compared with the previous result in order to highlight trends. A suitable corrective actions, identification and elimination of the source of contaminations should be initiated the bring the values close to or below the target and baseline. So these are the results or maintenance of the EMP, environmental monitoring programs and maintain చేయడం అనేది జరుగుతుంది. So what is the role of the environmental hygienic in the industries? What is the environmental hygienic? Maintains the plant. So EMP of the environmental hygiene is the maintain the additional cleaning and sanitizing frequencies. What is the objectives? Sanitation, cleaning frequency and employment training programs, corrective actions, like safety programs, food safety programs is maintenance of the objectives. So components of the effective EMPs is baseline, shipping, corporate trends, so tools, sampling tools, labeling, microorganisms are the indicators. So zones చూసుకొని, so the best way of the identify the sampling of the zones is the zone 1 refers to the food content surface of the plant. So zone 2 is the non-food contact areas. So zone 3 is the like that walls, floor, drains and air handling units. Okay, zone 4 is the office areas, lockers room, maintenance rooms. Okay, so periodic testing of areas, office areas, water, plant employees, hand swab samples should be monitored for indicators as well as the pathogens. So using of the indicators, microorganisms. What is the tools is used in the fish processing industry? Sanitation conditions, sterilized swabs, sponges, air sampling units, ATPs, bioluminescence assay kits. EMP is fully implemented effectiveness, the correct sampling of the expected results. Okay, so samples collected must be labeled and shipped to the cold conditions. Results of the environmental monitoring samples should be tabulated in the way of the that can be compared to the with previous results in order to highlight trends. Suitable corrective actions, identifications and eliminations of the source of contamination should be initiated to bring the values to close to or below the target baselines. So these are the environmental monitoring program. So the team is visit the environmental program. So fish processing visit చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ని ఫాలో చేసినటువంటి ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ని టాబ్లెట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసి సో రిజల్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఓకే, నెక్స్ట్ శానిటేషన్ ప్రాసెసింగ్లో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది పర్సనల్ హైజీన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. ఇంతవరకు ప్లాంట్స్ యొక్క మెయింటైన్స్ ఎలా ఉండాలి, సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉండాలని చెప్పి తెలుసుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పర్సనల్ హైజీన్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్. సో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో పర్సనల్ హైజీన్ అనేది ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలని టుమారో క్లాస్లో యూ విల్ డిస్కస్. ఓకే.